Dear students, have a nice time. So far we have discussed about linear systems. Today we are going to study about nonlinear equations. Why the nonlinear equations are important to study? Many physical systems and the mathematical equations describing them are nonlinear in nature. For example, if x is the angle of deviation of an undamped pendulum of length a and whose bob has mass m, then its equation of motion is given by this equation, d square x by dt square plus g by a sin x equal to 0. So this equation is non-linear in nature. Here there involves a function sin x, and if there is present a damping force proportional to the velocity of the bob, then the equation becomes like this. This is also non-linear in nature. So many physical systems like this are non-linear in nature if they describe as mathematical equations. So throughout this chapter, we will consider second order non-linear equations of the form d square x by dt square is equal to a function of x and dx by dt. For example, we may have an equation of the type d square x by dt square is equal to 4 dx by dt minus sin x. So this is a nonlinear equation of second order. So we deal with such equations in this chapter. So consider a simple dynamic system consisting of a particle of unit mass moving on the x-axis. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് 1 യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ? Equation of motion will be actually like this: d square x by dt square is equal to f of x dx by dt, because we know the force acting on a particle is equal to its mass into acceleration, f equal to ma. ഇവിടെ മാസ് നമ്മൾ 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആക്സലറേഷൻ ആണ് d square x by dt square എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സോ f equal to ma എന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് f is equal to, here f of x dx by dt represents the force acting on the particle. So force is equal to d square x by dt square. So നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Here the values of x and dx by dt which at each instant characterize the state of the system are called its phases. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനാണ് എക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്. So here the position x and the velocity dx by dt together characterizes the state of the system. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയുമാണ്. ഈ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ്സ് ഫേസസ്. ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫേസ് പ്ലെയിൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പൊസിഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ എക്സും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലെയിനിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ. ഇവിടെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും എക്സും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയുമാണ് ഫേസസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫേസസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിനെയാണ്, ആ രണ്ട് ഫേസസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ വേരിയബിൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ദെൻ ദ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ്, ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്കാണ് നമ്മൾ വൈ എന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ യു മേ റൈറ്റ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി, ബിക്കോസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് derivative of y, that is dy by dt. So this is equal to f of x comma dx by dt was y. So f of xy. So this system is represented by these two equations together if we introduce the variable y as dx by dt.
Hence, this is the equivalent nonlinear system, that is dx by dt equal to y and dy by dt equal to f of xy. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയെ നമ്മൾ വൈ എന്ന വേരിയബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. So this system becomes equivalent to this system, dx by dt equal to y, then dy by dt equal to f of xy. ഇനി ഈ കാണുന്ന സിസ്റ്റം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി, എക്സ് ഓഫ് ടി, ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി, ദാറ്റ് ഇസ് മേ ബി വൈ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരത്തിലൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നാൽ വി മേ ഡിഫൈൻ എ കർവ് ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ. Here x equal to the position x itself and y is actually dx by dt. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ x equal to x of t, y equal to y of t എന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു കേർവ് വരയ്ക്കാനാവും. ഇതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വൈ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കേർവ് വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് y equal to dx by dt ആണ്. എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലെയിനാണ് ഫേസ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കേർവായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാനാവും. സോ വി ഷാൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പിക്ചർ ഫോംഡ് ബൈ ദീസ് കേർവ്സ് ഇൻ ദ ഫേസ് പ്ലെയിൻ. ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ, അതായത് എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലെയിനിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സും നമ്മൾ വരച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ വ്യൂ ഉണ്ടാവുക, അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ മോർ ജനറലി വി സ്റ്റഡി സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന ഫോമിലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എ ഫംഗ്ഷൻ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ വേർ എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലെയിൻ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. A system of this kind in which independent variable t does not appear in the functions f and g on its the right is said to be autonomous. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2y ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 sin x minus y square. So here in the right hand side of these equations you see that there is no functions directly involving t. t എന്ന വേരിയബിൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. എക്സും വൈയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വി നോ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് t, but t does not appear explicitly in the right hand side of these functions. Such system is called an autonomous system. So an autonomous system can be defined in this way. It is a system of equations of the type dx by dt equal to f of xy and dy by dt equal to g of xy, where the independent variable t does not appear in the functions f and g on the right. So we now turn to a closer examination of the solutions of such a system. ഇത്തരത്തിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള എഫ് ജി ഫംഗ്ഷൻസിൽ ടി എന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എക്സ് ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ നോട്ട്. Then this system has a unique solution x equal to x of t, y equal to y of t, satisfying this initial condition. Actually there is a theorem supporting this result. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച നമ്മളുടെ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തിയറം അല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് an initial condition like this, the system has a unique solution and let it be x equal to x of t and y equal to y of t. ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളൊരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പാത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് കർവ് ഇൻ ദ ഫേസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സിസ്റ്റം. ഇനി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് ടി എന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് സി ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് ടി പ്ലസ് സി ഈസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എനി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി.
For example, suppose you have a system dx by dt equal to 1 and dy by dt equal to 2. Let us solve the system. You know dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt, that is 2 by 1. So by integrating both sides we have y equal to 2x plus a constant c. Here actually y equal to 2x is a solution of this system. Then y equal to 2x plus any constant is also a solution of the same system. Hence, if we consider all the paths representing the solution of the given system dx by dt equal to f of xy, dy by dt equal to g of xy, it will differ by a constant, or it will differ by only by a translation of a constant. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ പാത്സും വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു 2x പ്ലസ് സി എന്നായിരുന്നു കർവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ സി 0 ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാത്ത് ഇത്തരത്തിലാണ് വരിക. സി 1 ആവുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് എ പാത്ത് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സി -1 ആകുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ പാത്ത് ലൈക്ക് ദിസ് എക്സെട്ര. സോ ഈ പാത്സ് എല്ലാം തന്നെ, അതായത് ഈ കാണുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ XY പ്ലെയിനിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഡിഫർ ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, or they are translated by a given parameter. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രമേ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So if we draw all the possible paths like this, for example in this case it will cover the entire XY plane. ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയുള്ള എല്ലാ സിയും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാവുന്ന എല്ലാ പാത്സും നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will cover the entire XY plane. പക്ഷേ ചില ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പാത്സ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് വരിക. അത് എൻറ്റിയർ XY പ്ലെയിനിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദ സിസ്റ്റം dx by dt equal to x and dy by dt equal to say 0. Here dy by dx equal to 0 by x, that's equal to 0, and when we integrate we have y equal to integral 0 plus a constant, that is y equal to c. പക്ഷേ ഈ കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് dy by dx ഈക്വൽ ടു 0 by x എന്നത് 0 എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുന്ന കേസിൽ മാത്രമാണ്. എക്സ് 0 ആവുന്ന കേസിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? 0 എന്ന പോയിന്റിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല, ഓർ ദർ ഇസ് നോ പാത്ത് passing through the point 0 for this particular system. അത്തരത്തിൽ സൊല്യൂഷൻ കർവ് കടന്നു പോവാത്ത, അതായത് ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പാത്ത് കടന്നു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സോ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ആർ ഗിവൺ ബൈ, if we have the system dx by dt equal to a function of x and y, f of xy, and dy by dt equal to g of xy, then the corresponding critical points are given by f of xy equal to 0 and g of xy equal to 0. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസും 0 ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്തരം പോയിൻറ്റ്സിന്, അത്തരം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള XY പോയിൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ പോയിൻറ്റ്സിലൂടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പാത്സ്, സൊല്യൂഷൻ കർവ്സ് കടന്നു പോവില്ല. So here you have an example of a phase diagram, phase portrait of a given system. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ XY പ്ലെയിനിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കർവ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പല പോയിൻറ്റ്സിൽ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സ് പല വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ സൊല്യൂഷൻ കർവിലുള്ള ഒരു ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ് ആണ് P എന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ വി കൺസിഡർ വെക്റ്റർ V സച്ച് ദാറ്റ് വെക്റ്റർ V ഈസ് ഈക്വൽ ടു Fi പ്ലസ് Gj. അതായത് നമ്മുടെ V എന്ന വെക്റ്ററിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എഫും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഫും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ജിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ദിസ് വെക്റ്റർ V ഈക്വൽ ടു Fi പ്ലസ് Gj. So what will be the slope of this vector? It is g by f, that is dy by dt divided by dx by dt, and it is actually dy by dx. So it represents the velocity of the particle at this point. dy by dx is the slope of this curve here, and dy by dx represents the velocity of the particle. So here the vector v represents the velocity of the particle at this point P if it has the horizontal component F and vertical component G. So ഇത്തരത്തിലുള്ള കർവ്സിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് വെക്റ്റർ ആ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേർവ്സ് കടന്നു പോവാത്ത പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ Q എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, S കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഹിയർ അനദർ പോയിന്റ് R ഇസ് ഹിയർ. R എന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയേക്കാം, ഇതിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സ് കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഈ കേർവ് വരച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു കേർവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ്, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആറും എസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്പൈറൽ ഫോമിലാണ് കേർവ് പോകുന്നത്, ഇവിടെ ലൂപ്പ് ഫോമിലാണ് കേർവ് വരുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് Q, R, S ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ കേർവ് കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് മീൻസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കേർവ്സ് മാത്രം വരച്ചാൽ പോരാ, നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന പാർട്ടുകളുടെ ആ സമയത്തുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നുകൂടെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇനി പ്രോബ്ലം പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റം തന്നിരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സ് വരയ്ക്കാനാവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഒരു പാത്ത് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാത്ത്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫേസ് പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സ് കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത്സ് നിയർ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയണം. ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കേർവ്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ അതൊരു സ്പൈറൽ ഫോമിൽ കാണുന്ന ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണോ, അല്ല സ്പൈറൽ ഫോമിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് അടുത്തേക്ക് വരികയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീരിയോഡിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയോ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയോ വിധത്തുന്ന രീതിയിലാണോ കേർവ് വരുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്ത് പാത്ത്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. Then we have to know the stability or instability of critical points. That is, whether a particle near such a point remains near or wanders off into another parts of the plane. അതായത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ആ പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയാണോ, അല്ല അത് വീണ്ടും ഫേസ് പ്ലെയിനിലെ മറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now we have to know about the closed paths which corresponds to periodic solutions. അതായത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിന് ചുറ്റും സൈക്ലിക് ആയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാമാണ് ഒരു ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് വരച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതൽ പോസിബിൾ അല്ല പല കേസിലും. അത്തരം കേസിൽ dx/dt f of x y, dy/dt g of x y എന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കേർവ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നോളജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാവും. ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാനായാൽ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവും. സോ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് വരച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ ആവശ്യം. ലെറ്റ് us have some problems. Describe the face portrait of each of the following systems. First problem is dx/dt equal to 0, dy/dt equal to 0. Actually the critical points of the system are given by dx/dt equal to 0 and dy/dt equal to 0. Here it is given that dx/dt and dy/dt are always 0 for any value of x and y. So all the points in the phase plane are critical points of the given system. Therefore, there is no path for this system. There is no solution path for this system. Now let's go to the second problem. dx/dt equal to x and dy/dt equal to 0. Again the critical points are given by dx/dt equal to 0 and dy/dt equal to 0. So here we get dx/dt equal to 0 implies x equal to 0. dy/dt is always 0. Therefore the critical points are given by 0, y. Since for any value of y, dx/dt equal to 0 and dy/dt equal to 0. Okay, so the critical points are given by 0, y. That is entire points in the y axis are critical points.
Now let us draw the solution path. Here dx by dt equal to x and dy by dt equal to 0. So when x not equal to 0, what will be dy by dx? Dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. So we have dy by dt 0 here, 0 by x. When x not equal to 0, this is equal to 0. So integrating, we have y is equal to a constant. So when x not equal to 0, the paths are y equal to a constant. So these are actually straight lines parallel to the x-axis, y equal to a constant for various values of c. For as c varies, the solution paths covers the entire plane. But note that the points of the form 0y are critical points. Therefore, our solution paths shouldn't go through the critical points. If the critical points are y-axis, all points are critical points. That's why we have solution curves these critical points. This point is the line in the side, y-axis in the side, we paths this system solution paths. So, we particles in the system particles in direction, moving direction dx by dt dx by dt equal to x rate of change of x with respect to time ennathu x thanne aayathukonde x positive direction la increase cheyyuna samayathu dx by dt ide sign positive aanu ivide. So the direction is this way, towards right, from this critical point towards right. അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ്. എക്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ദിസ് വേ. സോ ഹിയർ ദ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സ് മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കർവ് മാത്രമേ ഞാൻ വരച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന ഫേസ് പ്ലെയിനിലുള്ള എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സും നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച കർവിന് പാരലലായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സും വരച്ചാൽ there are infinitely many solution curves here in the face plane. All the points in the y-axis are critical points and the solution curves അല്ലെങ്കിൽ plane curves are moving away from this critical points towards right and towards left. So this is the phase portrait of this system. Another problem, dx by dt equal to 1 and dy by dt equal to 1. Critical points are given by dx by dt equal to 0 and dy by dt equal to 0. So here dx by dt equal to 1 and dy by dt equal to 2. So they never become 0. So there are no critical points for this system. കാരണം dx by dtയും dy by dtയും 0 ആയി വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. So if you draw all the solution curves in the phase plane, it will cover the entire phase plane. Okay. Now let us draw the solution curves. So first of all, we may solve this system. Dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt, that is 2 by 1, that is equal to 2. Integrating, we have y equal to 2x plus the constant of integration c. Okay. So let us draw all the solution curves here. When c equal to 0, the curve becomes like this, and all other curves can be drawn parallel to the first curve. So if we draw all such solution curves, it will cover the entire xy plane. So this is a phase portrait of the system. And what about the direction of the particles? Here you may note that dx by dt is positive and dy by dt is also positive. So rate of change of x and y as t varies is in the positive direction. So here the particles has direction in this way. So this is the phase portrait of the given system. One more problem, dx by dt equal to negative x and dy by dt equal to negative y. Okay, critical points are given by dx by dt equal to 0 and dy by dt equal to 0, that is minus x equal to 0 and minus y equal to 0. That means x equal to 0 and y equal to 0. So the critical point is, there is only one critical point, which is 0, 0. So if we draw the solution curves, it shouldn't goes through the
critical point 0, 0. Okay, now let us solve the system. We have dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. So we have y by x here. So by separation of variables, we have 1 by y dy equal to 1 by x dx. Integrating, we have ln of y equal to ln of x plus c, or y is equal to e to the power ln of x plus c. E to the power c can be taken as a constant k, and e to the power ln of x is x. So we have the solution as y equal to kx. So let us draw the phase portrait. This is xy plane. First of all, you draw the curve y equal to kx. It is a curve always passing through the origin. Okay. So ആദ്യം നമ്മൾ y equal to kx എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന for different values of k നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന എല്ലാ curvesഉം നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So this is the phase portrait. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ തീരുമാനിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 0, 0 എന്നത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിലാണ്. ആ പോയിന്റിലൂടെ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സ് കടന്നു പോകുന്നില്ല. സോ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് ഒറിജിനിലടുത്തേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർവ്സ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതിനായി നമ്മളിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. dx by dt is നെഗറ്റീവ് എക്സ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നത് നെഗറ്റീവാണ്. dy by dt-യും നെഗറ്റീവാണ്. സോ എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് dx by dt വേരി ചെയ്യുന്നത്. y ഡയറക്ഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് dy by dt വേരി ചെയ്യുന്നത്. സോ the direction of the curves will be like this. So the particles are approaching to the origin through the solution curves. So this is the phase portrait of the given system. Another set of problems. Find the critical points of, first problem is d square x by dt square plus dx by dt minus of x cube plus x square minus 2x equal to 0. First of all, we have to express the system in the form dx by dt equal to f of xy and dy by dt equal to f of xy. So let us take dx by dt as y. So what will be dy by dt? dy by dt is d square x by dt square. And from the equation it is minus dx by dt plus x cube plus x square minus 2x. So we have dy by dt equal to dx by dt is y. So we have minus y plus x cube plus x square minus 2x. So we have dx by dt equal to y and dy by dt equal to minus y plus x cube plus x square minus 2x. So the critical points are given by dx by dt equal to 0 and dy by dt equal to 0. So we have y equal to 0 and minus y plus x cube plus x square minus 2x equal to 0. Okay. So substituting y equal to 0 in this equation, we have x cube plus x square minus 2x equal to 0, or x into x square plus x minus 2 equal to 0. Factorizing, we have x into x plus 2 into x minus 1 equal to 0. So we have x equal to 0, 1, minus 2. So what are the critical points? Critical points are given by when x equal to 0, always here y equal to 0. So the critical points are 0, 0, 1, 0 and minus 2, 0. One more problem. Find the critical points of dx by dt equal to y square minus 5x plus 6 and dy by dt equal to x minus y. Okay. Critical points are given by y square minus 5x plus 6 equal to 0 and x minus y equal to 0. So from this equation we have x equal to y. Substituting in the first equation, we get y square minus 5y plus 6 equal to 0. Factorizing, y minus 3 into y minus 2 equal to 0, or y equal to 2, 3. Since x equal to y, when y equal to 2, this implies x equal to 2. When y equal to 3, we have x equal to 3. So the critical points are 2, 2 and 3, 3. Another problem, find all solutions of the non-autonomous system
dx by dt equal to x, dy by dt equal to x plus e raised to t. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചത്? ഇവിടെ ടി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ജി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം. ഈ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ആ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം. നൗ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം. അതിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലീനിയർ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതാറുള്ളത്. സോ വി കൺസിഡർ the corresponding homogeneous system dx by dt equal to x and dy by dt equal to x plus e raised to t എന്നതിൽ e raised to t നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. അതിലെ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം എഴുതുന്നു x. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബി, നമ്മൾ സാധാരണ ലീനിയർ സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബി x ഈക്വൽ ടു a e raised to mt ആൻഡ് y is equal to b e raised to mt. ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എ എം ഇ റേസ് ടു എം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു എം ടി ആൻഡ് ബി എം ഇ റേസ് ടു എം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇ റേസ് ടു it is actually a e raised to mt. So cancelling e raised to mt, we have m minus 1 into a equal to 0 and also a minus bm equal to 0. So auxiliary equation is determinant. Coefficient of a is m minus 1. In the first equation, coefficient of b is 0 there. In the second equation, coefficient of a is 1, coefficient of b is minus m. So auxiliary equation is determinant of this equal to 0, or we have minus m into m minus 1 equal to 0, or we have the roots m equal to 0, 1. So in the first case, when m equal to 0, the system becomes minus a equal to 0, and when m equal to 0, here we have a equal to 0. Actually we get a equal to 0. We can take b as any number here, so choose b equal to 1. So one of the solution is given by x equal to 0 e raised to mt, that is x equal to 0, and y equal to e raised to mt. m is 0 here, so e raised to 0t, which is equal to 1. So the solution is x equal to 0, y equal to 1, one of the solutions. And the second solution, we have to put m equal to 1. So when m equal to 1, this system becomes 1 minus 1 into a, that is 0 into a equal to 0. അവിടെ നമുക്ക് എനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനാവുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ലഭിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി. സോ വി മേ ടേക്ക് എ ആസ് 1 ആൻഡ് ബി ആസ് 1. So the corresponding solution is x equal to a e raised to 1t, that is e raised to t, and y also equal to b e raised to 1t, that is e raised to t. So let us write the general solution. So the general solution is given by x equal to c1 x1 plus c2 x2. Here c1 equal to, here x1 equal to 0. So we have c2 into x2 is e raised to t. And y is equal to c1 y1 plus c2 y2. Here y1 is 1, so we have c1 plus c2 into e raised to t. So this is a general solution of this homogeneous system corresponding to the given non-homogeneous system. സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഈ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. Now we have to find a particular solution of the non-homogeneous system. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് 0 എന്നും വൈക്ക് ഇ റേസ് ടു ടി എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും 0 ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ് 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ y എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ടി ആണ്. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ടി എന്ന് ലഭിക്കും. സോ വൺ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടി. നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും. അത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തരികയുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കാം.
So general solution is given by general solution of the non-homogeneous system or the non-autonomous system is given by x equal to the general solution of the homogeneous system plus the particular solution. So we have c2 e raised to t plus 0 and y is equal to c1 plus c2 e raised to t plus e raised to t. So this is the general solution of the given non-autonomous system. So ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വെറുതെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനാവുകയുള്ളൂ. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയുള്ള ലീനിയർ സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ കർവ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സിന് ചുറ്റും ഏത് നേച്ചറിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി അറിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫേസ് പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാനാവുകയുള്ളൂ. സോ ഇനി വരുന്ന സെക്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു ലീനിയർ സിസ്റ്റം തന്നിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ സിസ്റ്റം തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് പോർട്രേറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാവും എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.